Welcome to my Sunday service. Hello, are we on air? Merhabalar, yayındayız şu anda. Hoş geldiniz, herkese merhabalar. Yağmurlu bir İstanbul akşamından, bir pazar akşamından selamlar. Şöyle ekranımızı biraz ayarlayalım. Aman Tanrım. It is a very rainy evening in Istanbul. And our mood and our internet connectivity is affected as a result. I hope to be reachable and watchable and seeable today, as always. Hello Daniela, welcome. Welcome, good to see you. So today, let's change this instrument first. So today, I have a subject to talk about, as I sometimes do. And this subject is Holocaust memory. I will get on with this subject after the usual introductions and all that. İyi akşamlar tekrardan herkese. Bu yağmurlu pazar akşamından selamlar. Bugün geçen hafta da belirtmiş olduğum gibi bir konu tartışacağım. Yahudi soykırımının hafızasının ve sosyal bilimlerdeki yerinin bugünkü savaşa dair ne söylediğini ve bu savaşın buna dair ne söylediğine değinmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi bir yarım saat kadar İngilizce, sonra da Türkçe olarak. Hello my Taro, welcome, good to see you here. So today I am planning to, actually I am about to delve on this subject, which is actually quite a difficult one. You know, the subject of the Holocaust is one that people prefer not to talk about if they have the chance to, because it is a dangerous subject. Actually, genocide, ethnic cleansing as such are dangerous subjects because, not just because they talk about morality, like they discuss subjects and issues of morality that are of utmost importance and sensitivity, but also because, as I will try to explain in a bit, all of these subjects are actually quite politically charged, and one wrong word can get you to a very undesirable spot, and you do have to be quite careful, and that's what I'm gonna try to do. Hello Foti, merhaba, welcome, good to see you here. Yeah, so today I'm going to be talking about the memory of the Holocaust because I think we must do it. I think basically the first thing to remember is that between politics and morality and politics and technology, there is a very sensitive balance. You will often hear, like especially if you live in Turkey, you often hear people saying that something is beyond politics or that something should not be politicized. And actually, whenever you hear that, you are hearing a very political proposition, because what is a subject of politics and what is not is itself a political question, and it is decided politically. Again, if you're living in Turkey, you will have noticed that
genocide is a tricky subject. It might even, it might be the subject of a criminal charge to use the word genocide in the wrong context. And if you have been following the situation unfolding in the Middle East since more than 2 years, 2.5 years now, if you have been following the period that started with the 7th of October 2023 attack from the Palestinian side, from the Gazan side of the border into Israel, you will have noticed that around the word genocide there is a lot of discussion. Sometimes people act as if it is accepted that this is a genocide, if it is accepted that the Israelis are committing a genocide right now, the problems will be magically solved. They act as if a step will be taken just with the acceptance of the term genocide. And today I want to explain to you a bit that things are not that simple, and the mere acceptance of something may not mean anything at all. Though we need to acknowledge that the recognition of a genocide is a step towards something. Because a genocide, naming it as such internationally, allows you to make certain claims about certain things. Memory itself is political. Memory is always political. And remembering something, remembering a wrongdoing, a mistake, a crime in the past, brings claims about the present. The past is never neutral. There is always something about it. There is always a reason in invoking the past. And today, perhaps more than ever, we realize that the way in which the past was being used in the 20th century, after the Second World War especially, was actually a means to come to the world of today. Now, I studied within a Western system, in an American university, in a university founded by Americans, but that was nevertheless public, and in which you had to have very good grades to get in. We learned, because we had been reading all of these Western theoreticians and philosophers, that the Holocaust was the absolute great crime, and one needed to be very careful when one compared it with other things. Hitler could not be compared to anyone else. Nazism could not be compared to anything else. You had to be very, very careful when you were doing such comparisons, and preferably you wouldn't do such comparisons because these things were just very special. The Holocaust was the one unique event that defined modernity, and that was the epitome of civilization, a negative epitome, but still an epitome, and it had to be dealt with in a very sensitive, very special manner. What is discussed and what is not discussed is also a political subject. And the undiscussability and the uncomparability of the Holocaust of the Second World War is one of the things that has brought us here. But before we get into that, and because it links to my first song, I want to mention some other genocides and ethnic cleansings that are simply not remembered today because there is no one who can use them. I imagine, for instance, the 1.5 million Muslims that were deported from the expanding Russian Empire, and especially from Crimea. Crimea was a land with a large Muslim Turkic population. A large part of the Turkish people living in Turkey today are from this region. You can understand this from their physical features, not always, but sometimes. And they had been living there for quite some centuries. I think we can talk about 1,000 years or so. But they had to leave because they just happened to be part of the wrong religion.
and they were not accepted where they were living because the Russian Empire at the time was expanding. Oh my god, yes. Yeah. So I'm starting today with a song that belongs to them. And it talks about their love for their homeland and the yearning for this homeland. Ey güzel Kırım. Aluşkadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıktan ösken yerle gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşalamadım, yaşlığıma toyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Geze geze doyamadım, her yerlere varamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Bahçaları, meyveleri, bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma toyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Geze geze doyamadım, her yerlere varamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Vatanım döp gözyaşı döker, kartlarımız elince ayıp dualar eder. Ben bu yerde yaşalamadım, yaşlığıma toyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım. Geze geze doyamadım, her yerlere varamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel Kırım.
Yeah, so this was a Crimean song. It's actually in Crimean Turkish, Crimean Tatar. And it talks about the love and yearning for the homeland. Yes, hello Katril, hello Rio, welcome. Yeah, so now that we are done with the first song, I will try to explain as much as possible of what I understand of the Holocaust memory and how it affects us today. So as I said, some things have use value, and not everything from the past has use value. Actually, the past is something, we like to think that we always stand for justice. We always stand for justice, and we are always, in the side of what is righteous and what is correct, etc. But actually, one thing about the human world and about the political life in which we live in is that we have to make peace with the world that we are living in. It is very costly to constantly be looking for justice, and to constantly be fighting for your rights and whatever wrong that was done in the past. This is a way of being. You might choose to live like this, but after a while you will want to stop. And this is why we try to find peace in political life. This is why we try to have, repercussions and, if necessary, punishments or returns for what is lost and the unjust acts that have been committed, because at some point we all want to stop fighting, right? We just want to be able to live in the world that is given to us. That is why sometimes some injustices are forgotten, like that of the Crimean Tatars, for instance. The war in Ukraine would look very different today if there was a group of people who would come out and say, hey guys, you're fighting for this, but actually we also have ancestry in this land and we also have a claim on it, right? It would be very, very different, but there is no one to fight for this because, the injustice is way too far in the past. It won't bring anything. Like, realistically, you cannot be fighting with Russia at the moment. Like, it cannot be done. A group in Turkey, no matter how many millions they are, they could not realistically go between Russia and Ukraine and say, hey guys, we want this piece of land and we have this memory of being ethnically cleansed from these lands, so please give it back to us. It wouldn't work, right? You cannot do it. Nobody could do it right now. And it doesn't make sense because there is no political plan and nobody would benefit from the action of relocating a group of Turkish people, Turkic Tatar people, let's say 2 million of them in Crimea. Nobody would benefit from this. Therefore, nobody stands for this memory. We remember that this thing happened. We have these songs. In Turkey, we have a group of people who have eyes like this, Asiatic eyes, a bit like my own eyes actually. And we just know that this happened, but we don't go after it because there is no political project to bring Turks back into Crimea. There could have been, there isn't. And one day, if such a project exists, I am quite sure that the memory of the Crimean ethnic cleansing of the Turks will come back to this world, to exist among the living political projects. But that aside, there is an actual memory of genocide that has been very much alive and that has been very much discussed throughout
the 21st century and the late 20th century, and that is the Holocaust. The Holocaust was a troubling event, not just for the world, but for humanities and social sciences too. There are a lot of books written about it. Any social theory, any social sciences or humanities related work that has been done after the Second World War has felt the need to refer to the Holocaust in one way or another. Theoreticians like Adorno have actually written books that that argue that there is a type of personality that can realize genocides, that can realize things like the Holocaust, the authoritarian personality. And basically they claim that the world is divided between these two types of personalities, and the people who are this personality will be genocide perpetrators, and all of the rest will be the victims of their genocide. Then there has been Hannah Arendt. You must be familiar with her work that talks about the banality of evil. Arendt was not of the same opinion with Theodor Adorno. She argued instead that given the right conditions, anyone could become a genocide perpetrator, because these people did not belong to a certain type. They were not a personality. They did this because evil was easy and it was banal, like it was common. Given the right circumstances, the right combination, anyone could become a genocide perpetrator. And then there is Zygmunt Bauman, to whose book I will be referring today again and again, who says that the Jewish Holocaust does not have much to do with the Jews, but it has to do with the culture, the civilization, and the society of modernity. Zygmunt Bauman himself is a Polish-British-Jewish social scientist. He's one of the biggest names of sociology in the 20th century. And he has written this whole book, Modernity and the Holocaust, to argue that anti-Semitism does not have to do much with the Holocaust. He argues that the Holocaust happened not because people hated Jews, but because they didn't care, because they were indifferent. So according to Bauman, the first thing that had to be done for the Holocaust to be realized was to build some physical, spatial barriers between the people so that they would not be seeing each other. And once they stopped seeing each other, they already would be caring less. And what was needed was this indifference for the Holocaust to be carried out. Like, it was not necessary that people actually hated one another. It was more necessary that they were indifferent, that they didn't care. And what happened afterwards was that the Holocaust had to be hidden. Like, there was a group of people who were carrying it out, but it had to be hidden because they wanted the victims also to collaborate with the machine that was killing them. Bauman argues that after the Second World War, there was a big endeavor within the Western world to make it look as if during the Holocaust there was a moral division, like the Nazis were morally completely criminal, like they were evil and wicked, and they carried this out because they were evil, and the rest of the world was innocent. They had either no idea of what was going on, or they had no power to stop it. But we need to see that, and he argues in his book, that the French, for instance, were as anti-Semitic, maybe if not more anti-Semitic than the Germans, just before the Holocaust began. And moreover,
the Holocaust was not perpetrated only by the Nazi German actors, but they also used collaborators that were of Jewish origin, and they were living in the camps, and they belonged to the same community as the people who were being killed in the concentration camps, because they still believed that by collaborating they could gain something, like they could get a better fate if they collaborated. Therefore, to sum it up, a world split into good and evil did not exist in the time of the Holocaust. It was actually a world that was made of a lot of shades of grey. Yes, there were some Nazi actors that knew very well what they were doing, that knew the plan. Then there were a lot of people who were just carrying out the orders. You know, they were like the Eichmann that Arendt talks about. They were just carrying out orders. They may or may not agree with the plan. They just did what was expected of them. And then there were the collaborators, Jews or not, who believed that, or who hoped that by collaborating they could save something. They could either save themselves or they could save something else that they valued. But as this memory grew distant, as years went by, it became a picture that had black and whites and that did not have grays. And actually, when we look at it today, we can see that this is the picture that is being used today to legitimize what Israel is doing. I don't think it is a necessary discussion to discuss whether this is a genocide or not. We can see what is happening in front of our eyes, not once, but twice, and maybe thrice. What happened in Gaza is being repeated in the West Bank and in Lebanon. And it is constantly being legitimized with this argument, by referring to this argument that the Holocaust was the great crime carried out by the West, and that it should not be repeated, and therefore Israel must have a right to exist and to do whatever it wants. This much is clear, but then reading the literature on the Holocaust memory, you notice that there is a very big difference between what Arendt and Bauman describe, what they argue against the simplified picture of the Holocaust carried out by the Nazis. They argue that this picture, where there are morally compromised people who believe that they can do anything they want, and who victimize, who kill and maim another group of people who are completely powerless. Both Bauman and Arendt argue that this picture is not true at all. They argue that the perpetrators of the genocide were simple people. They were not full of hatred, they just did not care. I wonder if this picture can be argued to be true at all in today's world, because when we look at the Israel of today, we see a group of people who actually know very well what they're doing. And they're not indifferent. They seem to be full of hatred. They seem to be full of feelings about what they're doing. Another thing about the Holocaust is that it was hidden from the view. The victims did not know that they were going to gas chambers when they were going to gas chambers. Whereas what is happening today is happening in the eyes of the whole world. And likewise, Bauman argues that there was indifference in the general world. They repelled when they learned about what was going on, but until then, they were just, whatever, they were minding their own business. So they all argue that what enabled the Holocaust in the Second World War was the absoluteness of political power, that against the political power that made decisions, there was no society nor economy that could build up a resistance simply because they had no such power. The people were
indifferent, they were not full of hatred, they just didn't care. The act itself was carried away from people's eyes, and it was possible because of the extreme technology that the perpetrators had in their hands. And it was not done with economic interests in mind, it just did not care about the economy either. Or if it did care about the economy at all, it had a posterity in mind. Now when we look at how the situation is unfolding in Israel, and I do not even discuss whether what is happening in Israel is a repetition of the Holocaust. Whatever is your enemy, you become it. Especially when it comes to existential enemies such as the Nazis and the Israelis. Since the Israelis owe their existence to the Nazis because they owe their legitimacy to the Holocaust. It is only logical that they are repeating what is done to them. But when we look at the Holocaust memory and when we look at the theory that is critical of the memory of the Holocaust, we notice that while some things are quite similar, some things are radically different. What is similar is that, once again, just like during the Second World War, the political power is limitless and there is no social resistance that can counter it. People in the West have been protesting since a very long time. It is important that they protest because when people in the East protest, it does not really change much. But even the people in the West who supposedly are living under liberal democracies and whose voices are supposed to count are unable to change the course of events, or so far they have been unable to. What is different, however, is that Israel is a colony, and whoever does not agree with what is happening is leaving, and whoever stays within the colony agrees with its genocidal perspective. Therefore, unlike in Nazi Germany, unlike what Arendt and Bauman have argued insistently, in the case of the genocide that is happening today, we do not have a people who are indifferent. On the contrary, we have a society who is convinced of its right and its duty to destroy another group of people. And this is what makes it different, because we see in this case that the whole argument of anti-Semitism is realizing itself. Since a group of people are committing all sorts of crimes using the most advanced technology to exterminate other peoples, they do get a lot of negative feelings centered on them. And it is quite worrying to think about what will happen once this technology comes to an end. The Nazis could not win, and their heirs will also not win. But what will happen afterwards is important. The memory of the Holocaust was dealt with mainly by externalizing the crime and the problem to the Germans, right? To the Germans, to the specific personality that existed in Germany, the authoritarian character that Adorno tried to define, while we know that anti-Semitism existed in all of Europe before the Holocaust, and it enabled the Holocaust in a way. But then again, hatred and racism is not enough to enable a Holocaust. Other things come into play. And what happens in the end will be important, because so far the Holocaust has begotten us a Middle East that is colonized by European settlers, and that is completely uninhabitable, or is becoming uninhabitable day after day for anyone who does not agree or who is not part of this European colony or this Western colony.
So we can only hope that what comes after this event will not lead to the destruction of another part of the world. And yeah, so as I conclude this discussion, I would still like to note that, if we die, we die. Sometimes dying is easy, and that's actually what the survivor's guilt talks about. The survivor's guilt that we can talk about in Holocaust survivors, but you will know if you have ever been anywhere near a group that has been the subject of violence. If you have not died, you will feel guilty, right? You will feel guilty of having survived and having lived while others have died. We have to remember that after death, probably things are somewhat calm and you reach a point where you don't have to deal with the problems of this world anymore. But if we don't die, we have to deal with other problems, and we have to deal with the problem of the loss of hope. Because every time a moral argument is used to further the interests of a private person that is not necessarily moral, or a private group that is not necessarily sublime, we lose hope, and it becomes more difficult to build this hope the next time we need to build it. So my next song will be about losing hope. It is a Greek song, Τα τρένα που φύγαν. And it says, the trains that went away took my love with them. Τα τρένα που φύγαν, αγάπες μου πήρανε. Αγάπες και κλαίνε. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά, να ανασταίνε την καρδιά. Ποιο τρένο σε πήρε που λύγε λιδώνει μου. Σε τύλιξη νύχτα κι ορφάνεψα μόνη μου. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά,
stene di guardia. Dos mujeres napias na gratito. Ένα γέλιο, μια μάτια να ανασταίνε την καρδιά. Yes, thank you very much for listening to me all this way. And if you have any comments or questions, I'll be happy to hear about them now during the stream or afterwards. And I'm switching to the Turkish part of the service. Thank you for listening to me. Merhaba Kemalciğim, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Evet, bugünkü yayınımızın Türkçe olarak devamına girerken sizleri yeniden selamlıyorum. Yayına bir Kırım şarkısıyla başladım. Biraz şeyden bahsettim çünkü bazı şeyler unutuluyor geçmişte ve aslında neyin hatırlandığı son derece siyasi bir mesele. Biz hep kendimizi şey gibi düşünmek istiyoruz. Yani insanların çok büyük bir kısmı zaten şeye ihtiyaç duyuyorlar. Şöyle bir ritmimizi değiştirelim. Yani kendimizi hep iyinin ve doğrunun tarafında ve işte yılmaz bir şekilde doğruları söyleyen ve yanlışları unutmayan insanlar olarak görmek falan istiyoruz. Oysa ki gerçek bundan çok çok uzakta yani. Sürekli doğruları söylemek ve sürekli haklının tarafında durmaya çalışarak yaşamak çok zor. Ve böyle yapmıyoruz zaten. Hani tarih tek tek baktığınızda da genel olarak bence kendi hayatınıza baktığınızda da bunu anlayabilirsiniz. Biraz haksızlıklarla barışmak üzerine yürüyor. Çünkü sürekli kavga ederek, sürekli savaşarak yaşanmıyor yani. O yüzden mesela şu an Kırım Türklerinin uğradığı etnik temizlik çok hatırlanmıyor değil mi? Yani böyle şey yapmıyoruz işte. Türkiye'den yetkililer ya da Türkiye içerisinden gruplar çıkıp da Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmaya çalışmıyorlar. Burası bizim memleketimizdi. Biz burada yaşadık yüzlerce yıl. Bizi de sayacaksınız bu savaşta diye kimse çıkıp ortalara düşmüyor değil mi? Çünkü zor. Yani çünkü bunun bir bedeli var. Ve bunu yapmak için, yani bunu yapacak bir grup insanın olması için buradan çıkar bekleyen bir grup insanın olması lazım. Şu anda Türkiye'nin Kırım'dan beklediği herhangi bir çıkar yok. Yani hani Kırım'ı yeniden almak falan gibi bir hayalleri de tabii ki olamayacağı için, çünkü çok güçlü bir aktör var orada. Böyle bir ajanda olmadığı için Kırım Türklerinin yaşadıkları öyle çok fazla hatırlanmıyor. Yani işte arada hatırlarsak hatırlarız bizler. Bir de bir iki şarkı bize bunları hatırlatır. Ama onun dışında böyle bir ajanda yok. Buna karşılık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse hiç unutturulmayan bir anı var. O da Yahudi soykırımının anısı. Şimdi Türkçe'de soykırımdan bahsederken özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü yanlış şeye soykırım demek insanın başına çok büyük dertler getirebiliyor. Ve ben açıkçası soykırım kelimesinin o kadar önemli olduğunu da düşünmüyorum. Yani hepimiz görüyoruz değil mi neyin ne olduğunu, nerede ne yapılmış olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani uluslararası bilinirliği olan bu kelimelere başvurmaya çok da gerek yok. Ve aslında bakarsanız mesela benim şu anda bu olaydan bahsederken aklımda Türkiye'den bazı örnekler geliyor tabii ki.
Orada da bazen şeye çok takılıyoruz. Yani işte bu bir soykırım mıydı, değil miydi? Ve Türkiye'de şöyle bazı çelişkili durumlar ortaya çıkıyor. İşte soykırım değildi ama yaptık, bir daha yaparız gibisinden çelişkili ifadeler ortaya çıkabiliyor. Orada da ben aslında hani çok net bir farkındalığın olduğunu düşünüyorum. Yani soykırım kelimesi uluslararası alanda bazı taleplerin dile getirilebilmesi için kullanılan bir kelime. Bu nedenle Türkiye bu kelimeyi kullanmaktan kaçınmaya çalışıyor kendi tarihindeki olaylar için. Ama bir yandan da hepimiz biliyoruz neyin ne olduğunu, değil mi? O yüzden aslında hiç de çelişkili bir tutum değil, gayet her şey açık, her şey ortada diye düşünüyorum. Ve bu nedenle ben soykırım kelimesine bu kadar takılmaya karşıyım. 7 Ekim 2023'ten beri eğer takip ediyorsanız dünya siyasetini, özellikle Batı'da bir şey derdi var. İsrail'in Gazze'de yaptığına soykırım olarak tanınması. Ve sanki bu soykırım olarak tanınınca bir şeyler değişecekmiş gibi davranılıyor. Bence yine burada biraz naif davranılıyor. Çünkü burada önemli olan bunun soykırım olup olmaması değil, önemli olan bir soykırımın değeri. Batı tedrisatından geçen batılı teorisyenleri okuyanlar şeyin çok iyi farkındalar. Yani Yahudi soykırımı sadece soykırım olduğu için değerli bir olay değil, Batı hafızasında. Bu soykırım en büyük soykırım, en kötü soykırım, insanlığın yapabileceği en ağır suç olarak değerlendiriliyor. Ve böyle değerlendirilmesinin sebebi de Yahudi soykırımının Batı dünyası içerisinden çıkmış olması. Yani bu şöyle deniyor özetle. Batı dünyası en gelişmiş teknolojiye ve medeniyete sahip olduğu anda bu soykırımı yaptığı için bu soykırım özeldir ve özellikle bu tekrar edilmemeli ve unutulmamalıdır deniyor. Yani İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımdır dendiğinizde de olay değişmiyor, değişmeyecek. Ki zaten İsrail'in batıdaki destekçilerine baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz. Burada İsrail'in yaşam hakkı onların yaptığı her türlü eyleme karşı savunulurken şey söyleniyor ya da söylenmesine gerek bile duyulmuyor. Çünkü o kadar çok tekrar edilmiş bir şey ki onlara yapılanın en ağır suç olduğu ve dolayısıyla bunun karşılığında onlara böyle bir açık çek verilmesi gerektiği söyleniyor. Ve bu aslında biraz sosyal bilimler teorisi içerisinde kurulan bir şey oldu. Daha önce böyle bir şey görülmediği için, yani daha önce de etnik temizlikler yaşanmıştı elbette. Ama önceden yaşanan bu etnik temizlikler biraz daha böyle geri kalmış olarak adlandırılan ulusların yaptığı işler olduğu için, yok işte yani Etiyopya'da, işte Anadolu'da, orada burada. Yani biraz bu insanlar nasılsa böyle şeyler yapar, işte onlar barbar, onların böyle şeyler yapması normal diye görülüyordu. Ama Avrupa'nın merkezinde böyle bir şey yapıldığında, bir de Yahudilerin uluslararası sermaye ile ve uluslararası entelijensiya ile bağları tabii çok güçlü olduğunda böyle bir merkeze ağır bir darbe inmiş gibi oldu. Şimdi şey biliyorum, bugün geldiğimiz noktada hani İsrail'in eylemlerine bakıp ve bu eylemlerin ne kadar çok Holocaust'a dayandığına, Holocaust üzerinden meşrulaştırıldığına bakıp farklı komplo teorilerine düşen insanlar var. Yani mesela Nazilerle Yahudilerin bazılarının işbirliği içerisinde olduğu söyleniliyor. Sosyal medyada, YouTube'da falan da görüyorum böyle şeyleri. Komplo teorilerine peşinen inanmazlık etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Yani bir şey çok saçma duyuluyor diye saçma olacak, gerçek olmayacak diye bir şey yok. Her şey mümkün. Ama bence o kadar uzağa gitmemize de gerek yok yani. Çünkü insan çok şekil değiştirebilen bir varlık. Ve fırsat gördüğü yerde her şeyi kullanabilen bir varlık. Dolayısıyla ben yani Yahudi soykırımının Yahudilerle işbirliği içerisinde yapılmış olması gerektiğine inanmıyorum. Yani olması gerekmiyor bence.
Şu an Yahudi soykırımının İsrail'in meşrulaştırılması için, kullanabilmesi için. Olamaz mı? Her şey mümkün. Ama bence oralara kadar gitmeye gerek yok. Çünkü zaten olayların şekillenmesi içerisinde bundan faydalanan insanlar var. Örneğin biraz hani manifest dediğimiz şeyde de o var ya, bir şey 40 kere söylersen olur dediğimiz durumda da o var ya yani. Bir grup insana bütün dünya size düşman, kendi başlarına bırakılırsa sizi öldürecekler. O yüzden sizi buraya kapatacağız. Siz bu ülkede kendinizi savunacaksınız. Biz de size dışarıdan destek vereceğiz. Siz orada yaşayıp gideceksiniz ama etrafınızdaki herkes size düşman, dikkat edin derseniz, onlar da buna inanarak büyürse birkaç nesil ve onları her türlü parayla ve silahla beslerseniz ve yaptıkları hiçbir şeyden ötürü onları cezalandırmazsanız, zaten bu insanlar eylemleriyle kendilerini dünyanın nefret objesi haline getirebilirler ki nitekim şu an İsrail'de olan şey bu. Nazi Almanya'sından farklı olarak İsrail bir koloni olduğu için ve orada yaşayan insanların çok büyük bir kısmının, hemen hemen hepsinin başka ülkelerle bağlantıları olduğu için şu an İsrail'de şöyle bir durum oluyor. Yaşanan şeyle hemfikir olmayan herkes ülkeden ayrılırken ülkede kalanlar ancak radikaller oluyor. Yani bunu İsrail'i tanıdıklarımdan biliyorum. Biz hepimiz ülkeden kaçtığımız için, gittiğimiz için şu an ülkede radikalleşme var. Hani çünkü sadece bu manyakça fikirlere, yani herkesin bize düşman olduğu ve başka yerde yaşayamayacağımız ve kendimizi burada korumamız gerektiğine inanan insanlar orada kalıyor ve dolayısıyla içeride kalanlar giderek aşırı düşüncelere savruluyorlar ve birbirlerini bu düşüncelere yönelik olarak besliyorlar diyorlar. Dolayısıyla aslında bir manifestleme durumu olduğunu görüyoruz. Yani kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet durumu olduğunu görüyoruz. Ve gerçekten de üzücü bir şey bu işin nereye gideceğini düşünmek. Çünkü eninde sonunda bu koloni de yıkılacak. Ama sonrasında bu insanlar nereye gidecek? Beni zaman zaman düşündürüyor. Hani derdin bu mu diyeceksiniz ama evet, zaman zaman bunu düşünüyorum yani. Çünkü gerçekten vaziyet kötü. İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen sosyal bilimlerde Yahudi soykırımının özel olduğu çok anlatıldı. Bu özellik biraz da teknolojiye yoruldu. Ya bu soykırımı özel yapan şey bunun çok teknolojik, hatta döneminin en teknolojik ulusu tarafından gerçekleştirilmiş olmasıydı. Bu bakımdan Yahudi soykırımıyla şu an İsrail'in gerçekleştirdiği, bence soykırım çabası olarak adlandırabileceğimiz olay birbirine benziyor. Çünkü burada da şu an Amerika'nın girmiş olduğu savaşta da girmiş olduğu haliyle en ileri teknolojiler kullanılıyor. Bu doğru. Aynı zamanda Yahudi soykırımı ile ilgili olarak anlatılan başka bazı şeyler var. Onlardan biraz bahsetmek isterim. Yani özetle şeyi vermeye çalışacağım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen sosyal bilimler teorisinin gördüğü şekliyle Yahudi soykırımı aslında bir nefret olayı değildi. Bu konuyu çalışan teorisyenler biraz bunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani nefretten ziyade bir umursamama halinden dolayı mümkün oldu diyorlar. Bu umursamama halini mümkün kılan ve devam ettiren şey olayın görünmez olması, görünmez kılınmasıydı diyorlar. Gerçekten de Yahudi soykırımında böyle bir şey var. Yani tabii ki tevatürler yayılmış ama Yahudilerin kitlesel olarak öldürüldüğü asla kabul edilmiyor dönemin otoriteleri tarafından. Hatta toplama kamplarında çalışan Yahudi berberler var. Yahudi toplumunun içerisinde Nazilerle küçük ölçekte işbirliği yapan çok fazla insan var. Ve bu insanlar bir şekilde kendilerini ya da bir şeyleri kurtarmak için Nazilerle işbirliği yaparken kendilerinden olan insanlara yalan söylüyorlar. Mesela gaz odalarına götürülen insanların saçlarını kesen berberler de Yahudi. Ama onlara öldürülmeye götürüldüklerini söylemiyorlar. Topluca banyo yapmaya götürülüyorsunuz diyorlar. Söylemiyorlar, bu yalanı devam ettiriyorlar çünkü kendilerinin çıkar beklentisi var. Ve
İkinci Dünya Savaşı sonrası teorisyenlerin çok üzerinde durduğu bir nokta da bu zaten. Yani insanlar öyle siyahla beyaz değildi durum diyorlar. Hani birileri iyi, birileri kötü. Naziler Allah'ın korkunç insanlar, onların karşısındakiler de müthiş masum ve güçsüz değillerdi diyor. Farklı boyutlarda işbirlikleri yaşanıyordu. Ve zaten Naziler de öyle kendilerini korkunç şeyler yaptıklarını düşünerek yapmıyordu bunları diyorlardı. Mesela Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığı fikri tamamen buna dayanıyor. Kadın Nazilere bakıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni kurulan İsrail'in dünyanın çeşitli yerlerinden toplayıp getirdiği ve yargıladığı Nazilere bakınca, onları dinlerken diyor ki kadın, yani hani bu insanlar kötü bir şey yapıyorum diye yapmadılar bu yaptıklarını diyor. Onlar sadece emirleri dinliyorlardı. Öyle nefret falan etmiyorlardı hiç kimseden diyor. Sadece kendilerine söyleneni yapıyorlardı. Ama işte bugünden baktığımızda durumun çok da böyle olmadığını görüyoruz. Aslında tam da Bauman'ın söylediği gibi medeniyetimizin içerisinde bizi böyle korkunç suçlardan koruyan hiçbir şey yok. Bu biraz da verimliliğe ve karlılığa olan bağlılığımızdan kaynaklanıyor. Ve dünyayı kendi halinde bırakmama tandansımızdan kaynaklanıyor. Biz bahçıvanlar gibi sürekli bir şeyleri ekmek, biçmek, ayrı otlarını ayıklamak istiyoruz. Sürekli bir şeylerin amaca yönelik olmasını istiyoruz diyor Bauman. Ve soykırımcı kafa esas buradan kaynaklanıyor diyor. Çünkü toplumu da bir bahçe gibi düşünürsek içindeki ayrı otlarını temizlememiz lazım. Toplumu bir sürü gibi düşünürsek içinde en çok sevdiğimiz, en beğendiğimiz türlerin üremesini isteriz, değil mi? Yani öyle kafasına göre her canı isteyen üresin istemeyiz. Bunun içinde kısırlaştırma bir yere kadar, bir yerden sonra onları yok etmememiz gerekir diyor Bauman. Yok etmemiz gerekir. Mantığımız bunu getiriyor. Bu yüzden bunu yapıyoruz diyor. Bu bakımdan doğru aslında, bütün bu bakımlardan Holocaust mantığıyla, Holocaust'taki Nazilerin uygulamış olduğu mantıkla şu an İsrail'in uygulamakta olduğu mantık özdeşleşiyor. Yine içinde yaşadığımız dönemin en ileri teknolojilerini kullanıyor olmaları bakımından benzeşiyor. Ama benzeşmediği şöyle bir taraf var ki bugün olay hiç de gizli saklı yapılmıyor, değil mi? Bilakis her şey herkesin gözünün önünde oluyor. Yine sosyal güçlerin, yani toplumsal güçlerin siyasi egemenlere karşı çıkamadığını ve onları durduramadığını görüyoruz. Ama burada Arendt'in ve Bauman'ın çok ısrarla söylediği şey, yani bu işte kimse öyle nefret dolu değildi, bu insanlar sadece kendilerine verilen emirleri yerine getiriyordu argümanı maalesef İsrail özelinde geçerli değil. Az önce bahsettiğim durumdan ötürü burası bir koloni olduğu için ve Batı tarafından emperyalist amaçlarla yoğun bir şekilde desteklenen bir koloni olduğu için, hatta sanıyorum sadece emperyalist değil, eskatolojik amaçlarla da desteklendiği için, yani bir grup insan bu şekilde Deccal'in geleceği, sonrasında da Mesih'in geleceğine inandığı için bu savaşı yürütüyor olabilirler. Yani gerçekten buna inanan bir grup insan var gibi görünüyor. Ama her durumda uzaktan destek veren bir grup insanla o koloninin içinde yaşayan bir grup insanın kesin bir şekilde ikna olmuş oldukları bir faaliyeti gerçekleştirmekte olduklarını görüyoruz şu anda ve bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olduğundan bile daha zor yapacak bir şeylerin yeniden normal bir düzeye çekilmesini ve insanların yeniden bir arada yaşayabilmesini. Ama yine de şu önemli tabii ki, hiç kimse kötülük yaptığına inanmıyor. Herkes doğru şeyi yaptığına ve kendisinin doğru tarafta olduğuna inanıyor. Bana şahsen en zorlayıcı gelen şey bu. Yani biraz şeye bakıyorum zaman zaman, hani ne beni korkutuyor? Çünkü
Ve bazen gerçekten bazı şeyler çok korkutucu olabiliyor ve son zamanlarda şöyle bir şey fark ediyorum. Bence en korkutucu olan şey kendi ahlaki üstünlüğünden çok emin olan insanlar. Ya kendi yaptığı şeyin doğruluğundan çok emin olup karşındakinin doğru olduğunu, düşmanının da haklı olabileceğini, ondan nefret eden ya da onun çıkarlarına karşı hareket eden insanların da kendi içlerinde mantıklı olabileceğini düşünemeyen, bunu kabullenemeyen insanlar bence gerçekten en tehlikeli insanlar. Mesela geçen hafta aşırı sağcı olan birinin çok kötü biri olduğu sonucuna otomatik olarak varan bir insanla kısa bir muhabbetim oldu ve uzun süre, günler boyu hatta bu aklımdan çıkmadı yani. Hani şeye nasıl varılabiliyor? Bir insan sağcı diye onun kötü biri olduğu sonucuna nasıl varılabiliyor? Ve bu sonuca varan insanlar kendilerine nasıl ilerici falan diyebiliyorlar? Bunlar beni biraz korkutuyor. Ama maalesef bu ahlaki kesinlikle insanların çok ihtiyacı olan bir şey. Şeye inanmak çok zor, yani ben de hata yapmış olabilirim. Benim inandığım şey de yanlış olabilir demek çok çok zor ve aslında gerçekten bu çelik gibi irade gerektiriyor. Yani ben de yanlış yapıyor olabilirim ama şu anda doğru bildiğim şey bu ve kendi durduğum yerden doğru bildiğim şey bu olduğu için bunu yapıyorum diyebilmek, işte bence gerçek güç orada. Ben haklıyım, benim dediğim doğrudur ve doğru olan sadece budur diyen insanların tamamının çok çok zayıf ve kendinden şüphe eden insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu düşüncelerle bu yayının yavaş yavaş sonuna geliyorum. Kapatmadan önce çalmak istediğim bir şarkı daha var. I am a passenger demiş Iggy Pop. Ben bir yolcuyum. Yolcuyum, buralardan geçiyorum demiş. Öyle gidiyorum atımı sürerek uzaklara, şehirden uzaklara. Gökyüzü güzel görünüyor. Yıldızlar parlıyor. I see the city in its backsides. I see the stars come out tonight. Yeah, they're bright in a hollow sky. Na 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 passenger. And I noticed that yani I'm not a passenger tonight.
I owe you a song for the next time. Bu başka bir şarkı, bir yol şarkısı. Bir sonraki yayın için borcum olsun. Şu an bu şarkının hiç de beklediğim ya da hayal ettiğim şeyde olmadığına karar verdim. Evet. Bir kez daha güzel kırımı söyleyip öyle kapatacağım bu yayını. Çünkü hiç söylemeden de olmaz değil mi? Aluştadan esken yeller yüzüme vurdu. Balalıktan osken yerler gözyaşım düştü. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım. Geze geze doyamadım her yerlere, varamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım. Bahçaları, meyveleri, bal ile şerbet, sularını içe içe doyamadım ben. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlığıma doyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım. Geze geze doyamadım her yerlere, varamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım.
gözyaşı döker. Kartlarımız elince ayıp dualar eder. Ben bu yerde yaşamadım, yaşlılığıma doyamadım ve tanıma hasret oldum ey güzel kırım. Evet, çok teşekkür ediyorum bugün de benimle olduğunuz için. What happened? Daniela, nothing. Yeah, I think I just reached my time limit. So next week is gonna be more fun. Next week I'm gonna talk about American ideology as it was built in the last quarter of the 20th century. Again at this time, on this day. Bugünkü yayınımın bu şekilde sonuna gelmiş bulunuyorum. Gelecek hafta biraz daha eğlenceli bir konumuz olacak. Amerikan ideolojisi, neoliberal, yeni, Michael Jackson, Madonna, Coca-Cola gibi şeyler. Bunları konuşacağımız bir program olacak gelecek hafta. Bugün de beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yayınımı kapatıyorum. Sağ ol Foti. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Thank you very much for listening to me and for being here. It's fun to be with you. And I hope to see you next week again. Gelecek haftada görüşmek üzere. Sizleri görmek çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.